everyone, welcome. Today we're going to focus on greetings, right? Now this is important for your speaking because, on a day-to-day basis also, you need to be able to greet people and respond, and definitely for your exam, when you walk in, you need to greet your examiner. So this comes in handy not only for your exam but also for your day-to-day speaking activities. දැන් අද අපි කරන්න යන්නේ lesson එකේ greetings ගැන. දැන් greetings අපිට ඕන වෙන්නේ exam එකේදී examiner-ට greet කරන්න විතරක්ම නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපිට ඕනම කෙනෙක් හම්බුනහම අපිට greet කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කතා බහක් ඇති කරගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ බේසික් දේ අපිට මෙතනදී ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් ඉස්සරහට යනකොට දිගටම ඕගොල්ලන්ට ඒ phrases මොනවාද අපි කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන වචන ටික ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. So that is why the topic greetings it has been incorporated into this part of your speaking component, right? Okay. So let us discuss a few questions. That's how I always start the lesson. I'd like you to also answer these questions. Who did you last say good morning to? Who did you last say good afternoon to? To whom did you wave goodbye last? Did you greet anyone last night? Okay. අපි බලමු මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම. Who did you last say good morning to? අන්තිමටම සුබ උදෑසනක් කියලා ඔයගොල්ලෝ කාටද greet කරේ? Who did you last say good afternoon to? කාටද අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ good afternoon කියලා greet කරේ? To whom did you wave goodbye last? අන්තිමටම goodbye කියලා wave කරේ කාටද? Did you greet anyone last night? ඊයේ රෑ කාට හරි greet කරාද? So, let us answer these questions. Now, I am going to answer what is right for me. You can answer these questions as it is for you. දැන් මම ලියන්නේ උත්තර මට ගැලපෙන ටික ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන උත්තර ටික ලියන්න ඕනේ, right? So, who did you last say good morning to? Actually, I greeted another lecturer. So here, I'm just going to write who it was, and her name was Rizna, but she is another teacher. So I'm going to say Miss Rizna. Okay? Or you can even just use the name, okay? But she's a fellow colleague. So her name is Rizna, and that is why I have written her name, right? ඉතින් මම උදේ ඊයේ යුනිවර්සිටි එකේ මිස් රිස්නා කියලා කෙනෙක්ට තමයි good morning කියලා ඉස්සෙල්ලාම greet කරේ. ඒ හින්දා මම ලියලා තියෙනවා මිස් රිස්නා කියලා. ඕගොල්ලෝ කාටද අන්තිමට good morning කියලා greet කරේ? ඒ කෙනාගේ නම ලියන්න. Who did you last say good afternoon to? Actually, I didn't meet anyone in the afternoon because I was doing something. So I wouldn't answer this question, but you can write someone, or if you have a friend, you can write her name, right? So you can say Sashi or someone that you greeted good afternoon to, right? So I've just written something so that you understand, right? මම නම් ඇත්තටම good afternoon කියලා greet කරේ නැහැ. මොකද මම දවල් වැඩක් කර හිටපු හින්දා. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි මුණ ගැහුණා නම් good afternoon කියලා කිව්වනම් ඒ කෙනාගේ නම ලියන්න පුළුවන්. To whom did you wave goodbye last? So I waved goodbye last to a person called Erandi. Okay? So mama antimata goodbye කියලා wave කරේ Erandi කියලා යාළුවෙක්ට. ඒ හින්දා මම එයාගේ නම ලිව්වා. Did you greet anyone last night? Yes, I did. Did you greet someone? Yes, I did. කාට හරි ඊයේ රෑ greet කරාද?
ඔව් මම greet කරා. මම කිව්වා good night. සුබ රාත්‍රියක් කියලා, right? So I greeted my 3 kids by saying good night. Okay? So I used the greeting good night. So let me write the greeting also. Right? So if you greeted someone, you can write the greeting, or if you have not greeted anyone, you can use the sentence structure and say, no, I didn't. නැහැ මම කාටවත් greet කරේ නැහැ. Now here of course they are asking you, who did you greet? But ඔගොල්ලෝ කාටවත් greet කරේ නැහැ. දැන් මෙතන වගේ who did you last say good afternoon to? කාටද good afternoon කියලා කිව්වේ? What if there was no one, right? කාටවත් ඔගොල්ලෝ greet කරේ නැහැ. So then what would you say? I didn't greet anyone. So here you can say I didn't greet anyone. මම කාටවත් greet කරේ නැහැ. ඒක තව ටිකක් extend කරන්න ඕන නම් you can say I didn't greet anyone good afternoon. මම කාටවත් good afternoon කියලා greet කරේ නැහැ. So you can either give the short answers or you can give the long answers. All right. So let us move ahead. Guess the words on the blanks. So here you have some blanks. You have to guess the word, right? දැන් මෙතන හිස්තැන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ guess කරන්න ඕනේ මොකද්ද මෙතනට එන්න ඕන වචනේ. මේවා greetings ටිකක්, right? So take a few minutes and try to guess them. After that, I will do it with you. ඉස්සෙල්ලාම ඔගොල්ලෝ විනාඩි ටිකක් අරගෙන වීඩියෝ එක pause කරලා මේ අදාළ හිස්තැන් ටිකට එන්න ඕනේව ලියන්න. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් එකට කරලා බලමු ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඒ answers ද කියලා, right? If you have something different or you feel you want to ask something else, you can put a comment after you watch the video, right? All right. So let us see. Take blank. What can we say? You would say take care. Right? Some people actually say take a rest, take a nap. Okay? So that's really not a greeting, but I mean, if you think like that, you could use those kind of phrases also. But it's not really a greeting. Okay? They are just courteous phrases. Take a nap, take some rest, take a good sleep. Right? දැන් මෙතනට ගැලපෙන එක තමයි take care. මොකද greeting එකක් හින්දා. හැබැයි දැන් greeting එකක් නොවන හැබැයි courteous නැත්නම් අපි කියන්නේ polite phrase එකක් වෙන්න පුළුවන් take a rest. පොඩි විවේකයක් ගන්න. Take a nap. පොඩි නිින්දක් අරන් එන්න. Take a good rest. හොඳ විවේකයක් ගන්න. So you can use even those kind of phrases, but they are not greetings. හැබැයි ඒවා greetings නෙවෙයි, right? Nice to see you. You say, nice to see you, right? See you later. Or you can say, see you soon. Have a good day. Okay, have a good morning. Have a good evening. Have a good afternoon. Or you can say, have a great day. Have a great morning. Have a great evening. Have a great afternoon. Okay? I am good. You can say I'm good. Or you can say I am keeping well. Right?
Next one, how are you? That's a quite common phrase, how are you? Next one, how is with you? How is it going with you? Or you can just say, how is it going? Or you can say, how is it with you? Right? So here you have some phrases, right? You can say, how is it going? How is it going with you? How is it with you? Right? So those are kind of informal phrases. They might sometimes not be completely grammatical correct as well for some greetings, right? So like abroad they say, you're right, okay? You're right does not mean completely grammatical correct one. It means, are you all right? Are you doing well? You're right, okay? You're right, mate. So those are the phrases you would want to kind of expose yourself to as well, right? දැන් මෙතන තියෙන phrases අපි සාමාන්‍යයෙන් greet කරන්න පාවිච්චි කරන. සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? හොඳින්ද? එහෙමද? You have the simple ones, right? මේකෙදිත් එහෙම තමයි හැම එකක්ම grammaticalම correctම වෙන්නේ නැහැ greetings වලදී. මොකද මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලියන එකයි කතා කරන එකයි දෙකක්. Right? කතාවේදීත් grammar තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම grammatical correct නැතුව අපි කතා කරන්නේ නැහැ. Right? But අපිට සමහරක් ඒවා තියෙනවා අපි colloquial විදිහට නැත්නම් අපි නිකන් එදිනෙදා විවහාරයේදී භාවිතා කරන විදිහට use කරන ඒවා ටිකකුත් තියෙනවා. Right? Take care. පරිස්සමෙන් ඉන්න. Nice to see you. ඔබව දැකීම සතුටක්. See you later. ඔයා පස්සේ හම්බෙන්නම්. See you soon. ඉක්මනටම හම්බ වෙන්නම්. Have a good day. ඔබට සුබ දවසක්. Have a good morning. සුබ උදෑසනක්. ඔබට සුබ උදෑසනක් වේවා kind of meaning, right? Have a good evening. Have a good afternoon. Or you can say නැත්නම් good and great දෙකම එකයි වගේ, right? Have a great day. ඔබට හොඳ දවසක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනකොට අපි කියන්නේ have a great day. Okay? Have a great morning. Have a great evening. Have a great afternoon. I'm good. මං හොඳින්. I'm keeping well. මං හොඳින් ඉන්නවා. How are you? ඔබට කොහොමද? How is it going with you? කොහොමද ඔයත් එක්ක මේ දවස්වල යන වැඩ කොහොමද ඔයාට? Right? How is it with you? කොහොමද ඔයාට? Right? So again, how are you කියන එකම වගේ තමයි, right? So let's practice the phrases together. Take care. Okay? Take care. Nice to see you. Nice to see you. Now, you know what this sign is. What is that sign? It's an exclamation mark. Okay? So you should sound a bit surprised, not nice to see you. Okay? You can't say it with that intonation. You have to be energetic and a bit surprised. Nice to see you. Right? So, අපිට නිකන් nice to see you මේ exclamation mark එක දාලා තියෙනකොට nice to see you කියන්න බෑ. ඇයි ඒ? මොකද අපේ හඬේ මේ exclamation mark එක අපිට පොඩ්ඩක් පුදුමයට පත් වෙලා. අනේ කොච්චර සතුටක්ද ඔයාව දකින්න එක. That should be the intonation, right? Nice to see you. See you later. Okay? See you later. See you soon. See you later. See you soon. Have a good day. Have a good day. Have a good morning. Have a good evening. Have a good afternoon. Have a great day. Have a great morning. Have a great afternoon. Have a great evening. I'm good. I'm keeping well. So you can add more to it. I'm good. I'm keeping well. Thank you. So if you want, you can add that bit also. Right? How are you? You don't say, how are you? How are you? Right? How is it going with you? How is it with you? Right?
So you have to use the intonation. Now you know what intonation is. I already taught you. It means the variation in your voice. How your voice goes up and down in different situations, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කතා කරනකොට නිකන් take care, nice to see you later, see you soon එහෙම බෑ. මං කිව්වා intonation තියෙන්න ඕනේ. එතකොට intonation කියලා කියන්නේ හඬේ උස් පහත් භාවය. දැන් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට නිකන් කියන්නේ නෑනේ. ඔව් කොහොමද? ඔව් හොඳයි. හරි. එහෙම කියන්නේ. ඇත්තද? හරි. ඔව් මං හොඳින් ඉන්නේ. ඔයාට කොහොමද? So the same thing it has to be there in the English language as well. Right? Okay. Imagine these situations. How would you greet? Right? හිතා ගන්න මේ situations ටික. ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඒ වෙලාවට කෙනෙක්ට greet කරන්නේ? Okay? You met your colleague. Now a nice word for you to learn at this level. I know it's a bit advanced, but colleague means friend. Okay? So it's time that you start learning little by little some new words also. You met your colleague in the morning at the canteen. දැන් ඔයාට ඔයාගේ යාළුවව හම්බෙලා තියෙනවා උදේ canteen එකේදී. මොකද කියන්නේ? Hi, good morning. You can say hi. Good morning. It's only a greeting. If you want, you can continue with this as a conversation. දැන් මෙතන මම greeting එක විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. මේක conversation එකක් හැටියටම හදන්න පුළුවන්. Good morning. ඔයාට කොහොමද? මං හොඳයි. මොනවද ඔයා කන්න ආවේ? So you can have all of that, right? But I'm focusing only on the greeting part, right? You met your friend at the cafe when you are about to leave. මොකද වෙන්නේ? කැෆේ කියන්නේ පොඩි කන තැනක්. හැබැයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කැෆේ එකක් කියලා කියන්නේ ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් තමන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. කෝපි දෙන ගොඩාක් කෑම එහෙම තියෙන තැනක් නෙවෙයි. නිකන් simple sandwiches, cake, coffee වගේ තියෙන කැෆේ එකක්, right? So you met your friend at the cafe when you are about to leave. මොකද වෙන්නේ? කැෆේ එකකදී යාළුවෙක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයා පිට වෙන්න යනකොටම, right? So what can you say? Nice to see you. Okay? You can say, nice to see you. Okay? You can say that, or you can say, what can you say? Oh, I'm in a rush. I'll talk to you later. Or you can say, talk to you soon. Or you can just simply say goodbye. Okay, so it depends on which greeting you want to use, right? So you can say, nice to see you. Okay, long time no see. There's another one, okay? So you kind of meet and you must say, long time no see, okay? Long time no see means, in a long time I haven't seen you. What have you been up to, right? Talk to you soon. Goodbye. Okay, so either of those greetings you can use, right? දැන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැලපෙන greeting එක use කරන්න පුළුවන්. එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් goodbye, bye කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අනේ මං චුට්ටක් කලබලෙ ඉන්නේ. Talk to you soon. මම ඉක්මනට ඔයාලට කතා කරන්න, right? Nice to see you. ඔබව දැකීම සතුටක්. Long time no see. ඔය දවසකින් ඔබ දැක්කේ නෑ. You met your teacher in the afternoon at the library. දැන් teacher ව දකිනවා library එකේදී දවල් වෙලාවේදී. What can you tell her? Good afternoon. Okay. You met your auntie in the hospital. So you meet තමන්ගේ
ආන්ටිව නැත්තම් නැන්දව හරි ලොකු අම්මව හරි පුංචිව හරි කාව හරි හම්බෙනවා ඉස්පිතාලෙදී. මොකද්ද greet කරන්නේ? How are you? Okay. What කොහොමද? How are you? Right? Okay, so here are some of the greetings that you could use in these different situations, right? දැන් මෙතන තියෙන්නේ එක මේ තියෙන අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් greetings. දැන් මේ greetingsම විතරක් පාවිච්චි කරන්න කියලා එකක් නැහැ. මේ තමයි අපිට සරලවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් greetings ටික. Right? So I first want you to learn these. ඊට පස්සේ ටිකක් advance වෙන්න ටික ටික තමන්ගේ level එක increase කරගන්න පුළුවන්. Right? So let's have a look at the next activity. Imagine you met a stranger. Practice the conversation with your friends. Right? දැන් මේක හරි සරල conversation එකක්. හිතා ගන්න ඕගොල්ලොන්ට දන්නේ නැති කෙනෙක් හම්බුණා කියලා. stranger කියන්නේ අපිට පුරුදු නැහැ. දන්නේ නැති කෙනෙක්. මේ conversation එක ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා එක්ක හෝ යාළුවෝ එක්ක හරි practice වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම ඕන වෙච්ච වෙලාවක ඕගොල්ලොන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. So you ask him, "What's your name?" "My name's Tom." දැක්කද? We don't say my name is Tom. Why? Because remember, I've always been telling this. When you speak, you use the contracted form, right? So, what's your name? My name's Tom. How are you? I'm fine, thanks. Right? So, let's practice that. What's your name? My name's Tom. How are you? I'm fine, thanks. Okay, so you can say, let's practice another way. Okay, now I'm going to put my details here, right? So let's say A and B. What's your name? So actually this is S is myself, right? My name's Sandhani. How are you? I'm fine. Thanks. Now let's extend this a bit, right? That චුට්ටක් මේක අපි දික් කරලා බලමු, right? I'm fine, thanks. And you? ඔබට කොහමද? And then A answers, I'm good, thank you. So let's have a look at the extended conversation. අපි ටිකක් දික් කරපු එක බලමු දැන්, right? What's your name? My name's Sandhani. How are you? I'm fine, thanks. And you? And you? Can you see that rising sound? And you? Right? I'm good, thank you. Right. So let's practice it again, right? I want you to nicely open your mouth and say this, right? Many times until you actually get it right as I'm telling, right? Then මේ conversation එක අපි පොඩ්ඩක් extend කරා. And you? And you? ඒ කියන්නේ ඔබට කොහොමද? I'm good. මම හොඳින්. Thank you. ස්තුතියි. Right? What's your name? ඔයාගේ නම මොකද්ද? My name's Sandhani. මගේ නම සඳුනි. How are you? ඔබට කොහොමද? I'm fine. මම හොඳින්. And you? ඔබ? මම හොඳින්.
ස්තුති. I'm good. Thank you. Right? So let's practice this again, right? What's your name? My name's Sandhani. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm good. Thank you. Okay? One last time, nicely with intonation. දැන් හොඳට හිතට අරගෙන තමයි අපි conversation එක practice කරන්න ඕනේ intonation ඒ කියන්නේ හඬේ උස් පහත් භාවයත් එක්ක. මම වඩාත් කැමතියි ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි ඇත්තටම conversation එකට යොදා ගන්නවා නම් එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඒක naturally ඇඟට එනවා. සහ ඒක නිකන් ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම කොහේ හරි ගියාම හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් දැන ඇඳුන ගන්න ඕන වුනහම අහන්න පුළුවන් වෙන විදියට මේක Tamanට ඇඟට හොඳට ඒ කියන්නේ ගන්න ඕනේ right නැත්තම් වැඩක් නැහැ අපි නිකන් ඉගෙන ගත්ත එක අමතක වුණොත් තේරුමක් නැහැ. So you have to practice this. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ එකයි අපි කොච්චර දෙයක් බැලුවත් කොච්චර ඒක අපි ඉගෙන ගත්තත් ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. අපි ඒක ඇත්තටම කතා කරන්නේ නැත්තම්. ඒක තමයි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන ලොකුම දේ. ඒක අපි හැමතිස්සෙම use කරන්න ඕනේ. use කරන්නේ නැත්තම් ඒකේ භාවිතයක් නැත්තම් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Right? So, let's practice one more time. What's your name? My name's Sandhani. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm good. Thank you. All right. Let us move to the next one, okay? So here is a little activity that you can actually use to talk to your friends. So you ask them, what's your name? Okay? So let me show you. So this is about myself. What's your name? Think that someone asks me that question. What's your name? My name's Sandhani. Someone asks me, how are you? I'm good. Right? I ask another friend. Now think that I'm asking someone else. දැන් හිතන්න මම මගේ යාළුවව ඉන්ටර්විව් කරන විදියට තමයි මම මේ activity එක දැන් කරන්න යන්නේ, right? What's your name? I'm Damika. How are you? I'm fine. Right, you can extend it. I'm just giving the short answers. තමන්ට මේක තව extend කරගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම මෙතන basic එක තමයි කරන්නේ, right? Next one. What's your name? My name's Irasha. How are you? I'm good. Thanks. So you can see how I'm extending it. ටික ටික දැන් response එක වැඩි කරනවා, right? What's your name? My name's Prashanti. How are you? I'm fine. Okay, and you? So same way you can interview your friends and see what kind of responses do they give and record it. So if they give you something else, you can actually put it up here, and if you're not sure if it's right, please feel free to add it as a comment when you watch the video, right? Okay, so මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ව ඇත්තටම ඉන්ටර්විව් කරන්න. ඒ කරනකොට ඒගොල්ලෝ දෙන responses තියෙනනේ මේකට දාන්න මේ ටේබල් එකට. දාලා ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඕගොල්ලන්ට හදිස්සියේ ෂුවර් නැත්තම් ඒක හරිද වැරදිද කියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවට ඉවරුණාට පස්සේ නැත්තම් ඇක්ටිවිටි එක කරලා කමෙන්ට් එකක් හැටියට දාන්න so that we can actually reply. එතකොට අපිට ඔයගොල්ලන්ට reply කරලා කියන්න පුළුවන් ඕකේද නැද්ද කියලා. Right? All right. So, let's have a look at the next one. Fill in the blanks. In the below conversation, two friends are meeting for the very first time at the canteen. Okay? දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ මෙතන conversation එකේදී යාළුවෝ දෙන්නෙක් කියන එකම යුනිවර්සිටි එකේ හෝ එකම ඉස්කෝලේ හෝ දෙන්නෙක් පළවෙනි වතාවට කැන්ටීන් එකේදී හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වුණාම එන කතා බහ මොන වගේද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකට ගැලපෙන්න තියෙනවා මෙතන phrases ටිකක්. ඒ ටික තමයි අපි මෙතනට දාන්න ඕනේ. Right? So here you have the blanks and here you have the phrases. What are we supposed to do? Take the appropriate phrase and fill in the blanks. So let's see. We have Jane and Jake. Hi. Now some of you will wonder, why don't we have hello? Why do we have hi? Now so far all these greetings that I have done, they are called informal greetings, right? අපි ඉගෙන මොකද්ද කියන්නේ? Informal greetings කියලා. Let me write that word for you. Informal. Informal greetings are greetings that you use with known people like your family, your friends, your relatives and close people around you. But you have formal greetings as well. Formal greetings are the greetings that you use with not unknown, but they are not so close to you, like your lecturers, the professors, the teachers, when you go to a bank, okay, or when you go outside to get something done, then you use these formal greetings. So you have the informal ones and you have the formal ones. So usually, hi, and you have hello. Okay? Hi is informal, hello is more formal. So it is important that you understand that there is a difference between these two. And that is why here I have used hi. Right? දැන් මෙතන අපි greetings කරනකොට මෙච්චර කල් නැත්නම් අපි මෙච්චර දුරට මේ lesson එකේදී කරේ informal greetings, right? Informal greetings කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අම්මා තාත්තා යාළුවෝ අඳුරන අයට කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන greetings. හැබැයි ඒකේ opposite එක තමයි formal greetings තියෙනවා. Formal greetings කියලා කියන්නේ අපි වැඩිය දන්නේ නැති අය. ඒ කියන්නේ අපේ ගුරුවරු නැත්නම් අපි බැංකුවට ගියම බැංකු මැනේජර් ඒ වගේ අපි අඳුරන්නේ නැති අයත් එක්ක කතා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් formal විදියට තමයි කතා කරන්නේ. Formal greetings තමයි අපි use කරන්නේ. ඒ හින්දා මෙතනදී අපි hi කියලා use කරනවා. නැත්නම් formal වෙලාවදී අපි use කරන්නේ hello කියලා. Right? So ඒ හින්දා තමයි මෙතනදී hi කියලා තියෙන්නේ. මොකද මෙතන context එක මොකද්ද? යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් යාළුවෝ දෙන්නෙක් වුණාම අඳුරන්නේ නැති වුණාට ඒගොල්ලෝ නිකන් යාළුවෝ වෙන්නනේ යන්නේ. ඒ හින්දා අපි hi කියලා use කරන්නේ. Right? Okay, so hi. Are you our team leader? Hey Jane. Yes, you're right. Nice to blank. 2. Where are you from? France. Sri Lanka. Now you have the context here. මෙතන සමහරක් answers ටිකක් තියෙනවා. ඒක බලාගෙන තමයි අපි conversation එක develop කරන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු, right? Hi, I'm Jane. Are you our team leader? Right? So hi, I am Jane.
right? Now here, let me just tell you, it's better if you could use I'm Jane. Are you a team leader? Hey Jane, yes, you're right. Nice to meet you. Okay, here you are. Nice to meet you. Then what do you say? Nice to meet you too. Nice to meet you too. You actually don't need the full stop, right? But if you actually just use it in a short way, nice to meet you is a greeting. But here in the context, you really don't need this full stop. So remember that, right? I have not put it because there is two. But if it is a short greeting, nice to meet you. But if you say, ඔබවත් දැකීම සතුටක්, nice to meet you too. Where are you from? I am from France. I am from France. So actually you can say I am from France. What about you? Same way, I'm from Sri Lanka. Right. Shall we practice this together? Right? Hi, I'm Jane. Hi, මගේ නම Jane. Are you a team leader? ඔයාද අපේ team එකේ නායකයා? Hey Jane. Jane. Yes, you are right. Oh, ඔබ හරි. Nice to meet you. ඔබව හමුවීම සතුටක්. Nice to meet you too. ඔබවත් හමුවීම සතුටක්. Where are you from? ඔයා කොහෙන්ද? I'm from France. මම ප්‍රංශෙන්. What about you? ඔබ කොහොමද? කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද නෙවෙයි. What about you කියන්නේ? ඔයා කොහෙන්ද? ඔබත් කොහෙන්ද? Same question, right? I'm from Sri Lanka. මම ලංකාවෙන්. Okay? So now let's practice with the voice variation. දැන් අපි intonation එක practice කරන්න පටන් ගමු, right? Hi, I'm Jane. Are you our team leader? Hey Jane. Yes, you're right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from France. What about you? I'm from Sri Lanka. Right? Then again, මම කියන්නේ හන්දේ උස් පහත් භාවයේ තියෙන්නම ඕනේ speaking conversations වලදී සහ speaking වලදී. නිකම්ම flat නැත්නම් අපි කියන monotonous ඒකාකාරී විදියට කතා කරන්න බෑ. You can't have a voice which does not change. It has to have the variations. So let us practice one more time together. The more you hear it, the better you become at it, right? Hi, I'm Jane. Are you our team leader? Hey, Jane. Yes, you're right. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from France. What about you? I'm from Sri Lanka. Okay, so you can continue this conversation, okay, but this is for the introduction. ඒ කියන්නේ තමන්ව අඳුනා ගැනීමට අපි පාවිච්චි කරන greetings ටික තමයි මේ, right? All right, fill in the blanks. Now here's another scenario. දැන් මෙතන තියෙනවා තව එකක්, right? Let's try this one. In the below conversation, two friends are meeting after a long time at the cafe. Good. දැන් අතන අඳුරන්නේ නැති දෙන්නෙක් නේ හම්බෙන්නේ. මෙතන ඊට වඩා වෙනස්. මෙතන conversation එකේ ඉන්නේ අඳුරන යාළුවෝ දෙන්නෙක් ගොඩ කාලයකට පස්සේ කැෆේ එකකදී හම්බ වෙනවා.
එතකොට වෙන කතා බහේදී use කරන greetings ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So you have to remember where to use which one. Okay? Greetings for introductions, do you use it with known people or unknown people? Okay? So think about the situation before you actually use them freely. දැන් අපි තැනට ගැලපෙන විදිහට තමයි greetings use කරන්න ඕනේ. එතනදී අපි පාවිච්චි කරේ අඳුරන් නැති දෙන්නෙක් හම්බුනහම. මෙතන අඳුරන දෙන්නෙක් හම්බුනවා. හැබැයි හම්බෙන්නේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ. එතකොට ගැලපෙන විදිහට ඕනේ අපි මේ greetings use කරන්න. Hi Corey. Hey Jennifer. You too. A bit busy these days. What about you? Pretty good. It's good. There's a lot to learn. Nothing much. So let's see how we could use these phrases in the red box to complete these blanks. Right? දැන් මෙතනත් රතු පාට පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා phrases ටිකක්. ඒ phrases තමයි අපි use කරන්න ඕනේ මේ gaps ටික fill කරන්න. අපි බලමු කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා. Hi Corey. Hey Jennifer. Good to see you. Right? Good to see you. You too. How have you been? A bit busy these days. What about you? Pretty good. How is your new job? It's good. There's a lot to learn. What's new with you? Nothing much. Right. So, let's practice this. දැන් අපි බලමු මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Hi Corey. Hi Corey. Hey Jennifer. Oh Jennifer, hi. Good to see you. ඔබව දැකීම සතුටක්. You too. මටත් එහෙමයි. How have you been? කොහොමද ඔයාට? A bit busy these days. මේ දවස්වල නම් චුට්ටක් busy මට. What about you? ඔයාට කොහොමද? මටත් ඉතින් හොඳයි. Pretty good. හොඳයි. How is your new job? කොහොමද ඔයාගේ අලුත් රස්සාව? It's good. හොඳයි. There's a lot to learn. ගොඩක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. What's new with you? ඔයාගේ මොනවද මේ දවස්වල අලුතෙන් විස්තර? Nothing much. වැඩි නම් මුකුත් නැහැ. Right? So, let us practice this one. Hi Corey. Hey Jennifer. Glad to see you. Good to see you. You too. How have you been? A bit busy these days. What about you? Pretty good. How's your new job? It's good. There's a lot to learn. What's new with you? Nothing much. Okay, let's try one more time. තව එක පාරක් හොඳට practice කරමු intonation එක. Hi Corey. Hey Jennifer. Good to see you. You too. How have you been? A bit busy these days. What about you? Pretty good. How's your new job? It's good. There's a lot to learn. What's new with you? Nothing much. Okay? Right. Now, the same situation, okay? But let us write our own conversation. දැන් මේ situation එකම තමයි හැබැයි අපි අපේම conversation එක ලියමු, right? Let's see how we can, okay? So, Hi Jenny. Long time no see.
And then he says, good to see you. How have you been? Okay. Hi, Jenny. Long time no see. Hey, Mary. Good to see you. How have you been? A bit busy these days. I've started my own business. Oh, really? Right? Yes. What about you? Well, I'm still working at my previous workplace. Okay, so let's finish this conversation. You can say, well, I've got to go. Nice talking to you. Bye. 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 See you later. Right. So now this is a complete conversation, but it's a bit different to the previous one, right? So let's try this. Make a ඉස්සෙල්ලා conversation එකේ situation එකම තමයි අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කතා බහ, right? Hi Jenny, long time no see. Hi Jenny, කොහොමද? ගොඩ කාලෙකින් ආව දැක්කේ නෑ. Hey Mary, good to see you. How have you been? Mary, කොහොමද ඔයාට? ගොඩ කාලෙකින් ආව දැක්කේ නෑ. කොහොමද ඔයාට? A bit busy these days. පොඩ්ඩක් විතර busy මේ දවස්වල. I've started my own business. මම මගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. Oh really? ඇත්තද? Yes, what about you? Oh, ඔයා මොකද කරන්නේ? Well, I'm still working at my previous workplace. මගේ නම් කිසි වෙනසක් නෑ කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. Well, මම නම් පරණ තැනම තමයි තාම වැඩ කරන්නේ. Well, I've got to go. Nice talking to you. Bye. Right? Actually, you have to have more, right? I have just cut it in between. Okay, let me just color that a bit for you. If not, you have to, put some things more. Okay, so here you actually have to have more to it, but I've kind of rounded it off. Nathang, it will become very long for you, right? Well, I've got to go. Nice talking to you. Bye. Mate yanna thiyena ma ikmanට යන්නම්. Bye. Bye. See you later. Bye. පස්සෙවම හම්බෙන්න. So මෙතන තව පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. Right? So let's practice that together. Hi Jenny. Long time no see. Hey Mary. Good to see you. How have you been? A bit busy these days. I've started my own business. Oh, really? Yes. What about you? Well, I'm still working at my previous workplace. Well, I've got to go. Nice talking to you. Bye. Bye. See you later. Okay. So here is a bit longer conversation, but you could use the phrases in it.
මෙතන චුට්ටක් දිගයි මේක. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ ideas මැදින් දාලා මේ conversation එක තව develop කරන්න පුළුවන්, right? Okay. The conversation is happening between three people called Natalie, Leo and Penny. Put the conversation in the correct order. So, let us move to the next activity. The conversation is happening between three people called Natalie, Leo and Penny. Put the conversation in the correct order. මොකද මෙතන වෙන්නේ? මෙතන conversation එකක් තියෙන්නේ. Natalie, Leo සහ Penny කියන තුන් දෙනා අතර තමයි conversation එක තියෙන්නේ. Put the conversation in the correct order. මේක හරි පිළිවෙලට දාන්න ඕනේ. Okay? So let us put it in order. First, before I do it, you should do it on your own. Okay? So take a few minutes, pause the video, and then we'll check the answers together. දැන් මේ conversation එක ඔක්කොම mix කරලා තියෙන්නේ. හරි පිළිවෙලට ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ. කරන්න කලින් ඕගොල්ලෝ තනියම කරන්න. එතකොට answers අපිට එකට බලන්න පුළුවන්. Right? Okay. So I think you would have done it by now. මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ දැන් ඉවර කරලා ඇති කියලා. So, the first one. Hello, welcome. I'm so glad that you could come. So that should be number 1. Next one. Thank you for inviting us to your party. This is my boyfriend Leo. I don't think you've met. No, we haven't met yet. Leo, it's very nice to meet you. I'm Natalie. It's a pleasure to meet you too. It should be along with Natalie, right? So it's a pleasure to meet you too, Natalie. I think you could just have a comma. You don't need a full stop there, right? It's a pleasure to meet you too, Natalie. Penny has told me great things about you. Thank you. She's told me good things about you too. Please make yourself at home. The food looks delicious, Natalie. Leo, come with me to meet my friends over there. It was nice talking with you, Natalie. You too, Leo. Let's talk again later. So I hope you got it in this order. Right? මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ order එකේ එන්නේ නැති G E B H F C A D. Okay? අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේකේ තේරුම. Hello and welcome. Hello. Welcome කියන ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome කියනවා thank you welcome කියන ඒකෙත් කියනවා. හැබැයි මෙතන welcome කියන්නේ එන්න ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. I'm so glad that you could come. මට හරිම සතුටුයි ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් වීම ගැන. Thank you for inviting us to your party. Thank you අපිව party එකට invite කරාට. This is my boyfriend Leo. මේ ඉන්නේ මගේ ආදරවන්තයා boyfriend Leo. I don't think you've met. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔය දෙන්න මීට කලින් හම්බෙලා තියෙනවයි කියලා. No, we haven't met yet. නෑ අපි දැන් වෙනකන් හම්බෙලා නෑ. Leo, it's very nice to meet you. I'm Natalie. Leo, ඔබව හමු වීම සතුටක්. මම Natalie. It's a pleasure to meet you too. ඔබව හමු වීමත් සතුටක්. Natalie, right? Penny has told me great things about you. Penny මට ඔයාගෙන ගොඩාක් හොඳ දේවල් කියලා තියෙන්නේ. Thank you. ස්තුතියි. She's told me good things about you too. ඔයාගෙනත් එහෙමයි හොඳ දේවල් ටිකක් තමයි මට කියලා තියෙන්නේ. Please make yourself at home. කරුණාකරලා ගෙදර වගේ කියලා හිතලා හොඳට නිදහසේ ඉන්න. The food looks delicious, Natalie. කෑම ටික නම් රසම රස පාටයි Natalie. Leo, come with me to meet my friends over there. Leo එන්න මාත් එක්ක මගේ යාළුවෝ හම්බෙන්න අතන ඉන්න. It was nice talking with you, Natalie.
ඔබත් එක්ක කතා කිරීම සතුටක් Natalie. You too, Leo. එහෙම තමයි Leo. Let's talk again later. පස්සේ වෙලාවකයි කතා කරමු. Now let's practice this with intonation, right? All right. Hello and welcome. I'm so glad that you could come. Thank you for inviting us to your party. This is my boyfriend Leo. I don't think you've met. No, we haven't met yet. Leo, it's very nice to meet you. I'm Natalie. It's a pleasure to meet you too. It's not pleasure, it's pleasure. It's a pleasure to meet you. Pleasure. Okay, like television, pleasure. Don't say pleasure, right? So you have to practice the proper pronunciation. It's a pleasure to meet you too, Natalie. Penny has told me great things about you. Thank you. She's told me good things about you too. Please make yourself at home. The food looks delicious, Natalie. Leo, come with me to meet my friends over there. It was nice talking with you, Natalie. You too, Leo. Let's talk again later. Right? So you can see that level of intonation and the conversation එකක් කියලා ඇත්තටම හිතනවනේ. ඒ හිතෙන්නේ හඬේ තියෙන එක එක variations ඉඳලා. අන්න ඒක තමයි ඕගොල්ලොත් practice කරන්න ඕනේ speaking එකේදී. Follow the example and present a conversation, right? දැන් මේ example එක බලාගෙන ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ දේ ආදේශ කරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. Right? Let's practice the conversation. Hi, I'm Tia. Are you Alicia? Yes, Tia, I'm Alicia. Nice to meet you. Nice to meet you too. I heard you joined our department last week. So let us have a look at the next activity. Follow the example and present a conversation, right? So here is a conversation. You can come up with your own conversation or change this as you like, right? දැන් මෙතන දීලා තියෙන example conversation එකක් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදියට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, right? Hi, I'm Tia. Are you Alicia? Yes, Tia, I'm Alicia. Nice to meet you. Nice to meet you too. I heard you joined our department last week. Yes, I did. How's everything with you? So far, everything is good. What about you? I'm a little busy with the homework. Follow the example and present a conversation. So here is an example. You can use the same example and change it around and come up with your own conversation. දැන් මෙතන තියෙනවා conversation එකක්. ඕගොල්ලන්ට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕන විදිහට වෙනස් කරලා ඕගොල්ලෝගේ conversation එකක් හදාගන්න පුළුවන්. Let's do the example. Hi, I'm Tia. Are you Alicia? Yes, Tia, I'm Alicia. Nice to meet you. Nice to meet you too. I heard you joined our department last week. Yes, I did. How's everything with you? So far, everything is good. What about you? I'm a little busy with the homework. Oh, okay. I will talk to you later. Sure. Have a good day. Okay. So, මෙතන තියෙන්නේ Aliciaයි Tiaයි හම්බුනහම වෙන සංවාදය. දැන් මේ phrases ඕගොල්ලෝ දන්නවා simple වචන තියෙන්නේ. So, it's easy for you now. හරි? දැන් ආයෙ ඔයගොල්ලෝ සිංහල explanation එකක් ඕනේ. මොකද මේ ටිකම තමයි අපි use කර තිබ්බේ homework නම් කියන්නේ ගෙදර වැඩ. Joined our department අපේ department එකට ඔයා join වුණා නේද ගිය සතියේ, right? Okay, so let's try it with intonation again, right? Hi, I'm Tia. Are you Alicia? Yes, Tia, I'm Alicia. Nice to meet you. Nice to meet you too. I heard you joined our department last week. Yes, I did. How is everything with you? So far, everything is good. What about you? I'm a little busy with the homework. Oh, okay.
I will talk to you later. Sure. Have a good day. Okay. Sure, even. Okay. You don't say sure. No. Sure. Okay. Don't say sure. We don't have sure. That is in Sinhalese. Api sure kira kiyanne na. Right? Alright. So, please have a go and practice your own conversation. Then me red වලින් මං highlight කරලා තියෙනනේ phrases ටිකක්. Nice to meet you. Nice to meet you too. How is everything with you? I will talk to you later. නැත්තම් මේක use කරන්න පුළුවන්. I'll talk to you later. Right? So you can use that. I will කියන්න ඕනේ නෑ. You can say I'll talk to you later. Have a good day. දැන් මේ රතු phrases ටිකම use කරලා තමන්ට ගැලපෙන conversation එකක් තමන්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Or you can just basically write a conversation on your own and practice it. So I've given you 2 role play instances. 2 friends meeting at a cafe. So think about it. Use the same phrases and try to come up with a different situation now. 2 teachers meeting at the workshop. So again, they are friends. 2 teachers, they're friends, and they meet up at a workshop. Okay? So practice your own conversation and you can come up with your own phrases and conversation. Write it up and practice. So that is for you to do it on your own. All right? Next one. Now all this time we were having a look at informal greetings, but here I have put up a formal greeting conversation as well as informal greeting conversations. Right? So this is to kind of wrap up and show you. Here we have formal greetings also. They are quite similar, right? Good morning, Professor Hillary. How are you doing? Good morning, Amy. I'm doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend Jenny. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Jenny. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I'll be able to answer your questions. Okay? So here, just good morning and don't mention it is just for you to kind of take your eye towards that this is the start and this is the end, right? But there are so many other greetings as well. It's a pleasure to meet you. Okay? I'm doing well. How are you doing? Okay? So, මෙතනදී formal greeting එකක් තියෙන්නේ. නැත්නම් formal conversation එකක් professor කෙනෙකුයි student කෙනෙකුයි අතර, right? So here is Professor Hillary, right? Good morning, Professor Hillary. How are you doing? Good morning, Amy. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend Jenny. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Okay, not questions. So a lot of students say, I hear questions, right? It's not questions. It's questions. Again, questions. Okay? ඒක හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුරුදු වෙන්න මොකද ගොඩක් ළමයි ඒක වැරදියට කියනවා. ටිකක් වෙලා ගියාම it becomes into it becomes like a fossil error, right? ඒ කියන්නේ තමන්ට එකකින් අයින් වෙන්න බැරි වෙනවා ඒක පුරුදුම වුණොත් ඒ විදියට question කියලා, right? question නෙවෙයි question, right? Would you mind telling us about the process, please? Hello, Jenny. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it.
Hopefully, I'll be able to answer your questions. So I will be, you can merge it up and say, I'll be able to answer your questions. Then මෙතන කියනවා good morning Professor Hilary. කොහොමද ඔයාට? Good morning Amy. Right? සුබ දැසනක් Amy. මං හොඳින්. ඔයාට කොහොමද? මමත් හොඳින්. ස්තුතියි. This is my friend Jenny. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා Jenny. එයාටත් මේ කොලෙජ් එකටම එන්න ඕනේ. එයාට පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අහලා දැනගන්න මේ process එක ගැන. Professor එතකොට කියනවා hello Jenny. Hello Jenny. It's a pleasure to meet you. ඔබව හමු වීම සතුටක්. I'm more than happy to speak with you. මම සතුටුයි ඔබත් එක්ක කතා කරන්න මගේ ඔෆිස් එක ගාවට එන්න ලබන සතියේ. It's a pleasure to meet you Professor. ඔබවත් හමු වීම සතුටක් Professor. Thank you so much for helping us. අපිට උදව් කරන එක ගැන බොහොමත්ම ස්තුතියි. Don't mention it. ඒ ගැන කතා කරන්න එපා. Hopefully I'll be able to answer your questions. මං හිතනවා ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Right? So here is a formal greeting conversation, which is a bit new, right? And the next one here is informal. So lots of short phrases you can see here. It's much more longer, the sentences and the structures are more grammatically correct and they've got longer sentences, right? And lots of please, thank you, polite responses. Here, we've got the informal ones. Hi Tashi, how's it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the lab. I've got science practicals next week and need to start studying. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. Okay. So one thing I want you, where are you off to? කියලා අපි කඩ කඩ අහන්නේ. Where are you off to? Where are you off to? They go together. Okay? දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇයි ටීචර් එක එහෙම කරන්න කියන එක. Right? So there are so many rules. අපි pronunciation වල rules ගොඩක් තියෙනවා. Right? හැබැයි ඔක්කොම rules ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙනගෙන කතා කරන්න අමාරුයි. Right? So මතක තියාගන්න සමහරක් ඒවා තියෙනවා එකට යන. ඒක අහගෙන ඉඳලා automatically තමන්ගේ කනට හුරු කරගන්න. එතකොට ඒක ලේසි. මොකද නීති ඉගෙන ගන්න ගියොත් pronunciation වල ඒක ලොකු class එකක්. Right? It's a different lesson altogether. And මේ level එකේදී එච්චර ඔයගොල්ලන්ට කරන්න අමාරුයි. එච්චර දේවල් ගොඩක්. ඒ හින්දා අහගෙන ඉඳලා හරියට ඒ විදිහටම pronounce කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක ආයි වාරයක් ඒ විදිහටම practice කරන්න. Right? Hi Tashi, how is it going? කොහොමද මේ දවස්වල? Fine, thanks. And you? මම නම් හොඳින්. ඔයාට කොහොමද? Just fine. Where are you off to? මමත් හොඳින්. කොහෙද මේ යන්නේ? To the lab. මම මේ lab එකට යන ගමන් science practicals වගේක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒකට හරියට පාඩම් කරන්න ඕනේ. අම්මේ අයියෝ වගේ එකක් දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ. Same way, right? Oh no. අයියෝ ඇත්තද? Well, I'll see you later then. එහෙනම් මං ඔයාව පස්සේ හම්බ වෙන්නම්. Good luck. Thanks. See you later. Thank you. පස්සේ හම්බ වෙන්න. So final round. Let's practice it with some intonation. Hi Tashi. How's it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the lab. I've got science practicals next week and need to start studying. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later. So here, again, you have some highlighted phrases which you can use and come up with your own conversation and practice. I මෙතන highlight කරලා තියෙන phrases ටිකක් ඔයගොල්ලෝ ඒවා බලාගෙන වෙනස් කරගෙන practice කරන්න. So with that, we have come to the end of the lesson. So what was our lesson all about? It was all about greetings, right? And I told you at the start the importance of it. We had a look at some of the greetings. We practiced a lot of conversations and I also gave you some homework. So hopefully that will keep you engaged with the lesson.
අද lesson එකේදී අපි කරේ greetings. අපි cover කරා greetings ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි conversations practice කරා. තමන්ගේ conversations ලියන්න කියලා මම situations උත් දුන්නා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ understanding එකක් එන්න ඇති greetings ගැන. So that brings us to the end of the lesson. Greetings.